오늘은 알부민에 대한 모든 것이라는 주제로 알려드리겠습니다. 알부민이 무엇일까요? 알부민은 우리 몸을 구성하는 단백질의 한 종류입니다. 특히 혈액 속에 많이 존재하며 혈액의 삼투압 유지, 지방산 운반, 호르몬 운반 등 다양한 역할을 수행합니다. 마치 혈액 속의 택배기사처럼 중요한 물질들을 필요한 곳으로 운반하는 역할을 하는 것이죠. 알부민이 우리 몸에 미치는 영향. 혈액 삼투압 유지. 알부민은 혈관 안에 물을 붙잡아 두는 역할을 합니다. 이를 통해 혈액량을 일정하게 유지하고 부종을 예방하는 데 도움을 줍니다. 영양분 운반. 지방산, 비타민, 호르몬 등 다양한 영양분을 우리 몸 구석구석으로 운반합니다. 면역 기능 강화. 면역 체계를 활성화시켜 질병에 대한 저항력을 높이는 데 기여합니다. 상처 치유 촉진. 상처 부위에 혈액을 공급하고 조직 재생을 돕습니다. 알부민 섭취 권장량. 정확한 알부민 섭취 권장량은 개인의 건강 상태, 나이, 활동량 등에 따라 달라지기 때문에 일반적인 수치를 제시하기는 어렵습니다. 단백질 섭취. 알부민은 단백질로 구성되어 있으므로 충분한 단백질 섭취가 중요합니다. 균형 잡힌 식단. 다양한 식품을 골고루 섭취하여 알부민뿐만 아니라 다른 필수 영양소도 충분히 공급해야 합니다. 알부민이 풍부한 식품. 알부민은 동물성 식품에 주로 많이 함유되어 있습니다. 육류, 소고기, 돼지고기, 닭고기 등, 생선, 연어, 참치, 고등어 등, 달걀, 흰자, 유제품, 우유, 치즈, 요구르트 등. 채식주의자의 경우 콩, 렌틸콩, 병아리콩 등 콩류와 견과류를 통해 알부민을 섭취할 수 있습니다. 알부민 표준 수치. 알부민의 정상 수치는 일반적으로 3.5에서 5.2g 데시리터입니다. 하지만 이 수치는 검사하는 기관이나 사용하는 측정 방법에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 알부민 수치가 낮다는 것은 무엇을 의미? 저단 백혈증. 알부민 수치가 낮다는 것은 혈액 속 단백질 양이 부족하다는 것을 의미합니다. 간 기능 저하. 간은 알부민을 생성하는 주요 기관이므로 간 기능에 문제가 있으면 알부민 수치가 낮아질 수 있습니다. 신장 질환. 신장에서 단백질이 새어나가면 알부민 수치가 감소할 수 있습니다. 영양 부족. 단백질 섭취가 부족하면 알부민 합성이 저하되어 수치가 낮아질 수 있습니다. 만성 질환. 만성 염증 질환, 화상 등 다양한 만성 질환이 알부민 수치 감소를 유발할 수 있습니다. 알부민 수치가 높다는 것은 무엇을 의미? 탈수. 혈액량이 줄어들면 상대적으로 알부민 농도가 높아질 수 있습니다. 다발성 골수종. 혈액암의 일종인 다발성 골수종 환자에서 알부민 수치가 높아질 수 있습니다. 알부민 검사는 왜 할까요? 간 기능 평가. 간 질환 여부를 확인하기 위해. 신장 기능 평가. 신장 질환 여부를 확인하기 위해. 영양 상태 평가. 단백질 섭취량이 충분한지 확인하기 위해. 만성 질환 관리. 질병의 진행 정도를 평가하고 치료 효과를 확인하기 위해. 알부민 부족 시 나타나는 증상. 부종, 발목, 다리 등에 물이 차는 증상. 피로감, 만성 피로, 무력감, 근육 감소, 근육량 감소, 근력 약화, 면역력 저하, 감염에 취약해짐, 상처 치유 지연. 알부민 수치를 높이는 방법. 균형 잡힌 식단. 단백질, 비타민, 미네랄 등 필수 영양소를 충분히 섭취합니다. 충분한 휴식. 충분한 수면을 취하고 스트레스를 관리합니다. 규칙적인 운동.
적절한 운동은 근육량을 증가시키고 알부민 합성을 촉진합니다. 만성 질환 관리, 간질환, 신장 질환 등 만성 질환을 잘 관리해야 합니다. 주의: 알부민 수치가 높은 경우에는 오히려 건강에 문제가 될 수 있으므로 반드시 전문가와 상담하여 정확한 진단과 치료를 받는 것이 중요합니다. 다음은 이 내용을 영어 자막과 함께 음성으로 들려드릴 테니 영어 공부에도 참고하시길 바랍니다. Today, I will tell you about the topic of all about albumin. What is albumin? Albumin is a type of protein that makes up our body. It is especially abundant in blood and plays various roles such as maintaining blood osmotic pressure, transporting fatty acids, and transporting hormones. It is like a delivery man in the blood, transporting important substances to where they are needed. Effects of albumin on our body: maintaining blood osmotic pressure. Albumin plays a role in holding water in blood vessels. This helps maintain a constant blood volume and prevent edema. Transporting nutrients. Transports various nutrients such as fatty acids, vitamins, and hormones to every corner of our body. Strengthening immune function. It helps to increase resistance to diseases by activating the immune system. Promoting wound healing. It supplies blood to the wounded area and helps with tissue regeneration. Recommended intake of albumin. It is difficult to provide a general figure because the exact recommended intake of albumin varies depending on the individual's health status, age, activity level, etc. Protein intake. Albumin is composed of protein, so it is important to consume sufficient protein. Balanced diet. You should eat a variety of foods to sufficiently supply not only albumin but also other essential nutrients. Foods rich in albumin. Albumin is mainly contained in animal foods. Meat, beef, pork, chicken, etc. Fish, salmon, tuna, mackerel, etc. Eggs, whites of eggs. Dairy products, milk, cheese, yogurt, etc. For vegetarians, albumin can be consumed through legumes such as beans, lentils, chickpeas, and nuts. Albumin standard levels. The normal level of albumin is usually 3.5 to 5.2 grams per deciliter. However, this value may vary slightly depending on the testing agency or measurement method used. What does a low albumin level mean? Hypoproteinemia. A low albumin level means that the amount of protein in the blood is low. Liver dysfunction. The liver is the main organ that produces albumin, so if there is a problem with liver function, the albumin level may be low. Kidney disease. A decrease in albumin level can occur when protein leaks from the kidney. Malnutrition. A lack of protein intake can decrease albumin synthesis, which can lead to low levels. Chronic disease. A variety of chronic diseases, such as chronic inflammatory diseases and burns, can cause low albumin levels. What does a high albumin level mean? Dehydration. When blood volume is reduced, albumin concentration can be relatively high. Multiple myeloma. Albumin levels can be high in patients with multiple myeloma, a type of blood cancer. Why do we do an albumin test? Liver function evaluation. To check for liver disease. Kidney function evaluation.
To check for kidney disease. Nutritional status evaluation. To check if protein intake is sufficient. Chronic disease management. To evaluate the progression of the disease and check the treatment effect. Symptoms of albumin deficiency. Edema. Symptom of water accumulation in the ankles, legs, etc. Fatigue. Chronic fatigue, weakness. Muscle loss. Loss of muscle mass, weakened muscle strength. Decreased immunity. Vulnerable to infection. Delayed wound healing. How to increase albumin levels. Balanced diet. Consume sufficient essential nutrients such as protein, vitamins, and minerals. Adequate rest. Get enough sleep and manage stress. Regular exercise. Appropriate exercise increases muscle mass and promotes albumin synthesis. Manage chronic diseases. Chronic diseases such as liver disease and kidney disease should be managed well. Caution. High albumin levels can actually cause health problems, so it is important to consult a specialist for an accurate diagnosis and treatment. Thank you very much for watching until the end.